Hi, I am Jishnu and you are listening to Q for Quarantine, a podcast through which I tend to understand how people's lives are being shaped during a global pandemic, in lockdown. Some of you might know that I've grown up in Calcutta, a city in West Bengal, for the first 17 years of my life. My parents have switched careers quite a bit. My dad has been a journalist, an editor, my mum has been a dancer and an actor. And for the last very many years, they have been screenwriters. And all of these careers have one space in common: the entertainment industry of Bengal, which is very lovingly called Tollywood. I've grown up calling really successful and famous people aunts and uncles, and never really seen Tollywood as this glamorous disco ball of fame and riches. I can't say the same about many people I've been friends with, or even dated. Yeah, I know, it's hard to exist in the inner circle, right? Jokes aside, the COVID-19 pandemic has wrecked the world of entertainment and arts, and Tollywood is no exception. This means no shooting and no payments. Being small scale when compared to Bollywood or Hollywood, there are many artists and crew who don't have the means to sustain themselves for months without getting a paycheck. Just after the third week of March, all shootings in Kolkata for the Bengali channels are stopped. And since then, the entire industry is shut. 18th মার্চ থেকে শুটিং বন্ধ সব জায়গায়। শুটিংয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশই তো আমরা নো ওয়ার্ক নো পে। নতুন কিছু শুটিং হচ্ছে না, টেলিকাস্ট হচ্ছে না। Other than them asking if I'm okay like 7 times, most phone calls with my parents have sounded like this in the past month. Of course, when there is a strike, there are some industry which gets immediately affected. So like, of course, the entertainment industry which gets affected always. That's Prosenjit Chatterjee. As the dialogue from one of his films suggests, he is the industry. But right at this point of time when this is an emergency, and this emergency, it's for a larger cause. So we need to bear this, and we need to fight back. So there is no alternative. As 70% of artists and technicians count moments of uncertainty during these trying times, I asked Sudiptaa Chakraborty, a national award-winning actress and a beautiful human being, if the lockdown was a much-needed break or... See, I am a freelancer, so break is never needed in my life because I'm not a full timer, so I do not do jobs anywhere. So I get breaks, in between film projects, other projects. I do get breaks, so it's not needed at all. I'm actually getting frustrated not being able to work. But I'm still trying to take it, on my stride and trying to remain positive. And it's not a non-universal crisis. People who live and breathe to perform, like a very beloved theatre actor of mine, Shaantilal Mukherjee, says, not being able to perform is not rest, it's not privilege. Regardless of the money, it is a stressful experience. That after this break. An industry is only upheld by thousands of people who we don't even know the names of, many of whom are facing the biggest crisis they've had to face in a bit. The official and verified account number for the West Bengal Motion Picture Artists Forum fundraiser is 35722184125, and the IFSC code is SBIN 0005680. If you do decide to donate, please do leave me a message on my socials saying that you have. I am on Instagram at JishYouWish, that's JISHYOUWISH, and on Twitter at Jishnu_Bando, that's JISHNU_BANDO. Now back to the episode. আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই এই লকডাউনে অর্থনৈতিক ধাক্কাটা সামলানো খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।
এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এবার পারফরমেন্স করতে না পারার যে একটা খারাপ লাগা থাকে, যে একটা দমবন্ধ হওয়া অবস্থা থাকে, সেটা তো আছেই। সেটা নিয়ে কোনো নেই। সেটাকে কাটানোর জন্য বা এই এই যে অবস্থাটা, এখান থেকে তো সময় ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না আমরা বেরোতে পারবো কি। Shaantilal Mukherjee says, only time will tell if we ever get out of this and be able to perform theatre and other art forms and enjoy them. Sujan Mukherjee, on the other hand, told us about how theatre, art, and culture is about sitting together and creating something, enjoying something, and exploring something, all with close proximity and a lot of interaction, which has completely gone for a toss due to lockdown measures. কাটবে, কিন্তু আমাদের রোজগার একেবারেই বন্ধ, এবং সেই বন্ধটা প্রায় 2 মাস 3 মাস 4 মাস কদিন থাকবে আমি জানি না। তার ফলে সবাই একটা মানসিকভাবে খুবই দুর্বল জায়গায় চলে যাব। সেই অবস্থাটাকে কাটিয়ে আবার নতুন কিছু সৃষ্টি করা, সেটা থিয়েটার হোক, সিনেমা হোক, আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি কামব্যাক করতে হবে। কিন্তু আমরা অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট কামব্যাক করলেও মানুষ, যে দর্শক আমাদের ভরসা, তাদেরকে আমাদেরকে পাশে চাই, সেই পাশে। That's not it. It's not only about the people whose faces dazzle and shine to entertain. It's also about the people who help create the magic behind the sequined curtains of fame. As Lopamudra Mitra tells us, it's a very practical thing that the entertainment industry is put last during a global crisis. সত্যি কথাই যে সারাক্ষণ যারা নিজেরা মানুষকে ভালো রাখার জন্য মানুষের এন্টারটেন করেন, সব কিছু করেন, কিন্তু হ্যাঁ, কখনোই তাদের কথা মানে এটা তো ঘটনা যে আমরা যারা প্রত্যেকেই যারা মানে যে কোনো আর্টিস্টের কথা বলছি, যে আমরা বিশেষ করে যারা পারফর্ম করি, আমরা সামনে যেরকম আমাদের ভিতরটা কি আমরা সেটা তো কেউ জানতে চান না। আমরা ভেতরটা যদি আমাদের পুড়েও যায় তাহলেও আমাদের হেসে ভালোবেসে মানুষকে এন্টারটেন করতে হয়। সেই জায়গা থেকে এটা খুব দুঃখজনক বিষয় যে এন্টারটেনমেন্ট জগতের জন্য মানুষ সব কিছু সবার পরে আসবে, আগে খাওয়া দাওয়া, এটা তো প্র্যাকটিক্যাল জায়গা, কিন্তু কিছু করার নেই। She tells us that regardless of what happens to an artist, personally, the show must go on. And that idea can get toxic for performers and creators really easily. These trying times have proven to be devastating for many in the industry. জিষ্ণু, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তুমি এমন একটি বিষয় নিয়ে আমাদের সবার মতামত তুলে ধরছো। This is Upali Chattopadhyay, a singer, composer, lyricist and arranger. টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি, যেটাকে এক কথায় টলিউড বলে, সেই টলিউড আমার কাছে আমার বেঁচে থাকার রসদ, অবশ্যই আমার বেঁচে থাকার রসদ। কারণ সেই আমাকে ব্রেড অ্যান্ড বাটার দেয়, সেই আমাকে মনের খিদে মেটায়, আমাকে চ্যালেঞ্জ দেয়, বিভিন্ন কাজের জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, এবং সেই প্রত্যেকটা পরীক্ষা, প্রত্যেক মুহূর্তে পাশ করব কি পাশ করব না, সেই দোলাচল দ্বন্দ্ব নিয়ে একটা জীবন চলছে আমার। টলিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি, টলিউড আমার কাছে আমার জীবনের একটা বিরাট অংশ, এইটুকু স্বীকার করতেই হবে। The industry is the provider of her bread and butter, the platform that quenches her thirst to create. Tollywood is a huge part of her life that has come to a staggering halt. Most in Tollywood, as it is with industries elsewhere, are in extreme financial and emotional distress. And as of now, the situation is only likely to worsen in the future. The West Bengal Motion Picture Artists Forum is trying their best to help the ones who have been affected the most. As I told you during the short break we took in between, you too can help these people out. The official and verified account number is 35722 184125 and the IFSC code is SBIN 0005680. I repeat, the account number is 35722
4125 and the IFSC code is SBIN 0005680. If you do decide to donate, please leave a message on my socials saying that you have. I'm on Instagram at jishuwish, that's JISHYOUWISH, and on Twitter at jishnu_bando, that's JISHNU_BANDO. The show needs your support to go on. Now more than ever. Stay home, stay safe. You can find the Q for Quarantine podcast on social media. We are at the QFQ podcast on Twitter and Instagram. You can listen to our episodes everywhere possible on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Snitcher, or YouTube. A huge thank you to everyone who took time out of their busy schedules and answered my annoying questions. Can't wait to go home when this lockdown ends and give all of you big hugs. Thank you for listening.